Ah, ese pelo, porque tengo pelo de señora. En mi caso. Que mi hermano me acaba de falsear para jugar. Esos parches, weón. Tengo que hacer las pruebas de lo del puto Oculus. Creo que lo haré un día de estos. Ey, esperen aparte. Voy a revisar esto. Aquí hablando de. Vale, me como mis anuncios. Como debe ser. Vale. Solo chequeo ahí que se vea bien la vuelta y breve. Y estaría. Me sería muy útil el monitor. No sé si decirle a alguien que me preste uno. A ver, ¿qué voy a jugar? Mi hermano me hizo descargarme el Fortnite pa' ni mierda. Es que en verdad me quedé viendo videos. Un poco muy tarde. Noto la PC sobrecargada. O sea, sobrecargada, me refiero cargada y tal. Qué raro. Ya ha estado bien. Lo que puedo hacer es prender esto. Y ayudarle un poquito a la. A ver, ¿qué tengo instalado yo? Tengo el Stanley y el Alien. No sé si empezar el Alien en verdad. Hmm. ¿Y aquí qué tengo que no sea del puto RNA? Lo malo es que esto va a empezar a actualizar como. A ver, no debería fallar. Con este internet de la NASA no debería fallar, pero puede darse el. No he llegado a 250 desde hace 1000 años. Tengo el Subnautica. No sería mala idea empezar el Subnautica, en verdad. Creo que me daría juego el Subnautica. Bueno, por la parábola de Stanley también quiero jugarla. Un chart en colección de LOL y esto. El Uncharted ya está para la. Uh, Nunca he jugado ningún Uncharted. Pero trae todos los cuatro Uncharted, no entiendo. Ah, no, es solo un Uncharted. A ver. O es el 4, no entiendo. Tengo meras dudas respecto a. O sea, ¿es una colección de Uncharted o es solo uno?
Más igual. A ver, el Resident Evil 7 lo puedo ir desinstalando, que no sé por qué lo tengo instalado. Tengo el Resident Evil 8, ese lo podría jugar también. Mm, a ver. Estos son juegos de. Todos son juegos de VR. Hmm. O empezar una del Estado, tío. Bueno, el Estado podría de pronto llamar a Valeria y decirle que juguemos. Pero claro, los horarios va a ser la putada. Que no estaría mal, en verdad. Engancharse un poco al estadio. Creo que voy a empezar con Subnautica porque. Bueno, aunque en verdad podría ser la parábola esta de Stanley rara. Pero es domingo, es un domingo de chill. Quiero jugar algo que me permita. No sé, como craftear, como que sea algo chill. Pero en verdad. Lol, lol. No. ¿Stanley Parabol o Subnautica? Y ahora esto no se me actualiza tampoco. A ver, un segundo. Voy a esperar un poco a que terminen las actualizaciones. Ugh. Hace 2 años. Creo que hace 2 años. O sea, dejé de streamear 2 años, no puede ser. Creo que sí. O sea, 2 años desde que streameaba en forma, que gonorrea, ¿por qué pasa el tiempo tan rápido? Yo lo siento que eran sido 2 años. Uf, qué denso. Pero puedes actualizar juego de mierda hoy. Basto. En este sí que puedo dejarlo, este no. Porque también es el de Guardianes. El de Guardianes no está mal. El de Kimetsu. Voy a optimizar todos estos juegos. Que sea lo que el señor quiera. Au. Buenas. Buenas. Luis, tengo una duda existencial, porque no sé si jugar. El Stanley Parable es un juego corto, ¿cierto? Es que no recuerdo. Porque tengo el Stanley Parable o quiero jugar Subnautica. Nunca he jugado Subnautica, pero como es el tipo de juego que es, sé que me va a gustar un montón. Y básicamente es mi duda existencial de los próximos 10 minutos. A ver. ¿Se completaron? ¿Qué me dices? Vale. Aparentemente terminaron hoy las actualizaciones. El Dead Space ya lo puedo estar eliminando porque no lo voy a volver a tocar. Y quería revisar si tenía el Dead Space 2, que al final no lo miré. O el Med, bueno, pero esos tendría que instalarlos, esos no los tengo instalados. Es que sí que tengo muchos juegos, yo tengo una lista, tengo que hacer una lista de nuevo, porque hay muchos nuevos juegos. Dead Space, tengo el Dead Space 2. Tengo el Dead Space 2. O sea que ese no tendré que comprarlo. El 3 sí que no lo tengo. Pero bueno, el 3 es el que usted me dijo que estaba un poco caca. Es que no sé si jugar Subnautica. O sea, para hoy me refiero, para empezar hoy. Algo. Ya va a ser la 1 de la mañana. Si empiezo el Stanley para vos, lo acabaré hoy mismo. Es que me intriga porque creo que nunca he jugado ese juego. Vamos a hablar de Stanley Parable.
A ver, ¿cómo es ese juego? Porque me acuerdo que es como... Es de puzzles, es que no recuerdo, Nea. No me acuerdo absolutamente nada. A ver, que primero lo configuro porque estará del orto. Está del orto, literal, me cambió la resolución de todo. A ver. Opciones. Video. Está en aspecto en la mierda, ¿sabes? Ok. Wait. Redes privadas. Es corto, ¿cierto? Sí, sí que es corto. Vale, reviso un segundo video y quiero ver cómo está. Triple buffer activado, reversado. Está todo en bajo. No debería tener problemas para jugar estos juegos. O sea, dicho a 296 FPS. O sea, triple buffer, doble buffer, desactivado. Triple buffer, ¿no? Suena pro. El 8X MSSA. Vale, creo que está bien. Voy a ponerlo. A ver si se ve. Me modifico toda esta mierda, ¿eh? A ver. In-game. Bueno, ¿qué? Cuéntame cómo va el día. ¿Cómo va hoy? Mientras yo configuro mis mamadas. Ah, Stanley Parabol. Aquí estás. En teoría se ve. Lo que no sé hacer es donde no molesta mi cámara. La dejo ahí. Va a bajarla ahí un segundo mientras veremos. Logros. Activado, ¿no? Yo quiero logros. Partidas guardadas. No sé, esto nunca lo he jugado. Me dice si molesta mi cámara ahí. O sea, ahorita es que no sé. O la música. Se me olvida. A ver. De comer es la comida, ¿no? La última de la noche. O no. Porque aquí comer es almorzar. Uf, hoy en el gimnasio, no sé, hice una mala fuerza y me duele la espalda un montón. Ah, qué gonorrea. ¿Qué comieron? A ver. ¿Está cargando o está...? Vale, no sé si que está cargando. This Click is to the skip. story of a man named. Qué verga. A ver, un segundo que quiero ver. Auriculares. Subtítulos. Lenguaje de subtítulos en español. Debe reiniciarse. ¡Ah! Vale. Pues yo al carbón. Uf. Suena fancy, ¿eh? Pues provecho. Que les haya aprovechado. Se ve ya, no se está viendo, ¿no? Se está viendo el universo por allá atrás. Debería estarse viendo ya, pero a ver. Debería estarse viendo ya, pero no se quiere ver. No sé por qué. Ayuda. Ya no se quiere ver. Captura ventana en específica. Ah, Stanley Parabol. Puedes coger juego de mierda. A ver, opciones. Video. A lo mejor.
Si le pongo en pantalla completa, es que no sé. Estaba cogiendo ahorita perfectamente, no entiendo por qué. Sí, yo sé, era molestando. Que bueno, nosotros no tenemos. Nosotros realmente al asador hacemos carne asada, es como lo más regular. No se suele hacer pollo como tal. Ok, poseo problemas porque no se quiere ver el juego. Estaba viéndose perfectamente y ya no. Ya dijo, pues ¿sabes qué? Ni pedo. ¿En serio no se quiere ver el juego? ¿Ahora qué hago? ¿Qué pedo? Algo moví para que el juego no se quiera ver. No entiendo. Reinicio otra vez. Ya estoy cerrando, pero no tiene sentido que no se. O sea, no sé. Se estaba viendo. Ush, me duele muchísimo el cuerpo. Estoy. No, mañana descanso. O sea, mañana descanso, ¿sabes? Mañana no hago. Ahora se ve. No sé por qué no se quería ver. No tengo ni puta idea. Vale, dejo este modo así un momentico porque quiero saber si tengo que mover la cámara o no. Entonces lo que voy a hacer es la webcam. Vale, aquí la puedo mover. Ok, comenzar la partida. 3 horas. Ah, voy a cambiar esto también. Ya que estoy. ¿De qué año es este juego? Esto es viejo, ¿no? Vale, modifico esto. Y estamos. Se sentaba en su escritorio en la habitación 427 y presionaba botones del teclado. Supongo que soy yo, ¿no? Mi cámara no molesta ahí donde está, ¿o sí? Vale, yo me siento y presiono teclas. ¿Me puedo sentar? Vale, si no molesta ahí, pongo el modo rendimiento para que no explote mi PC básicamente. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to Hmm. go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vale, este es uno de esos tipos de juegos que te dicen todo lo que tienes que hacer básicamente, ¿no? Quiere dar lagazos y va a 300 FPS, es totalmente innecesario. Esto tiene ahorro de energía, campo de visión avanzado. Esto tiene... ¿Cómo se llama? Lo que acomoda la resolución y los FPS a lo que del teclado, a lo que del monitor. Creo que no. Vale, a las meeting room. ¿Dónde están las meeting room? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¿Puedo desobedecerlo y no entrar a la de la izquierda? ¿O le hago caso? Porque está la de la derecha, ¿eh? No sé si hacerle caso, ¿no? No sé si confiar. Bioshock me dejó muy traumado con las reglas. Ah, vale, confiemos. Da tirones. Sin motivo alguno, da tirones. Yet there was O sea, va a 300 FPS y da tirones. ¿Qué hago para que no deje de tirones? ¿Le quito algo? Este en verdad es el antialergia. Vale. Doble buffer. Yo qué sé, es que ni siquiera se debería molestar, la verdad, pero bueno. not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Meeting room, meeting schedule. Monday, Tuesday. Financial Panic. Ese está buenísimo, ¿eh? El miércoles en la tarde tienen una reunión de pánico financiero. Everyone is unique. Tú eres el más único de todos. Vale. Esta es una de esas empresas de... No somos una empresa, somos una familia.
putos. Vale, dijo arriba, ¿no? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Voy a hacer caso. Solo... ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Qué tiene mi jefe? ¿Un burdel? No es muy creepy que se cierren las puertas solas. Digo. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. A ver, soy yo. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he Wait. could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. La And so terrible the boss verdad. had assigned it an extra secret pin number. 2845. 2845. ¿Hay que memorizarlo o puedo verlo en algún lado? 2845 dijo, ¿no? 2845. Lo anoto en el chat solo porque si se me olvidara. ¿Es importante por algo? Limpio mis gafas, así que... Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. 2845. A ver. No mames. 2845. Totalmente hecho a posta. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Por mera suerte. He stepped Ok, into creo the que... newly opened passageway. Creo que sé más o menos por dónde va este juego. O sea, en plan... ¿Y dónde está el pasillo oculto? Oh. Va puto pasillo oculto. Tiene una puta fábrica de chocolates aquí este hombre. Pues vamos. Sin miedo al éxito. A la hora que me contesta mi hermano. Que va a jugar Fortnite con él. A ver. Espérate. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit Qué raras. Ah, no puedo escribir así, Nea. ¿Quién puede escribir con el puto celular girado? Vale, mi hermano me está diciendo que juguemos Fortnite. Fortines. Es igual. It was a stirring of emotion in his chest, En as su though he pecho como felt si hubiera more sentido más free libre to para think pensar for por sí himself, solo. to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? Para alguien This que question would not go unanswered for long. Esto no es de miedo, ¿sí? No me van a asustar los Stanley putos. walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Aparece escapar. ¿Qué hago? Escapamos, pero... Quiero ver qué hay acá. Va, vamos a seguir en esta ruta. Vamos a seguir las... Sigue. A lo mejor si lo pongo en pantalla completa no molesta. Quiero creer. Ah, ok, vale, entiendo. El Luis se sabe todos los putos juegos, este hombre. Es increíble. A ver si así no me crashea, digo, porque es que se sigue viendo, ¿cierto? Sí, se sigue viendo. Sí, a lo mejor es que hay unos juegos que simplemente como que se optimizan mal por algo y dan tirones de huevonadas. Ahí no, ¿y qué pasó? No vi literalmente qué acaba de pasar. Pero gracias. Eso está bien, es que no sé. El triple buffer, ¿qué hace? Sincronización vertical. Ah. Esto es lo que... Ah, amigo.
¿Qué pasó? ¿Qué alerta acaba de saltar? Ah, vale, Dermico me acaba de seguir. Yo buscándolas en otro lado. Ay, parcero, muchísimas gracias, pues. Vale, lo dejo así. Creo. No, no sé qué cambié. Vale, sí, ok, dejemos esa mamada así. Vale. A ver si va más smooth, ¿no? Porque... The lights No. rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Esto es la habitación del arquitecto Did en he have the Matrix. strength to find out? A ver. ¿Tengo que poner cuidado a los detalles o puedo hacer simplemente un... Now the monitors jumped to Oh, life, mira. their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The Estamos lives siendo of so many observados. individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place. ¿Qué número tenía yo de trabajador? ¿Se acuerdan? Freedom meant nothing. Negro, es que se demoró mucho, weón. Yo estaba esperando. De hecho, me demoré en iniciar por lo mismo porque dije, bueno, no sé. ¿Será que aparece o no aparece? ¿Qué número tenía yo? El ciento algo, pero no era el 104. Era el 140 y algo, ¿no? 122, maybe. Bueno, bueno. Dices, ajá. Pero bueno, déjame jugar un par de horitas. Bueno, es que no sé, usted va a estar despierto. ¿Qué van a hacer al fin? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Hombre, yo lo Had Stanley puedo really creer. been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? ¿Qué otro juego hablaba así? Que me acuerdo muchísimo, weón. Era un juego que tenía gatos. ¿Cómo se llamaba este juego de los que hicieron Castle Crashers? Que era un gato. Que eran gatos No. guardias. Que también He hablaba así refused todo to el tiempo. believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't Hágale, it? entonces yo sí algo Was les it me even suena ahorita. possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Sí. But here was the proof. Uh. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Oh, For las voy a he destruir. would dismantle the controls once and for all. Vale, Mind control status offline. Vale. Yo tampoco me acuerdo el nombre, pero sí, él hablaba igual. O sea, el presentador hablaba de la misma manera. Era como los gaticos. Que hablaba de cómo te sentías y mierdas así. Pero no era ese tipo de juego, era otro. Aquí no hay objetivos de nada, ¿no? Buah, mi tipo de juego, ¿sabes? En el que voy a dar vueltas. 5. ¿Cuál era? 2845. ¿Hay otros números? Mira, ahí hay un 4. Oh, ojo que lo mismo. Acá hay un código también. ¿Cuál era? 2845, ¿no? A ver. Hay un 8. Hay un 4. 1, 2, 3, 4. Y el de allá era el 5. No hay 8. Los oprimo en orden. No. No. No está haciendo un sonido de bien. Hay como sonidos negativos y hay sonidos positivos. Creo. Esta es mi teoría. Como un sonido de aprobación y un sonido de no. Entonces. ¿Ves? Eso es un sonido de negación. De no. ¿Cuál oprimí? 1, 2. 1, 2 y 4. Me falta el 3 y el 5.
Que el 5 está ahí, el 3 no lo veo. Aquí. Habrá una especie de... ¿Ves? Este. Ese es un sonido de aprobatorio, ¿no? Mi teoría es una puta mierda, pero... Vale, acá seguro se hace algo. ¿El qué? Oh, mira. 0,5. Ah, pero no hay 0, tío. Bueno, y acá hay más números, entonces no tiene sentido que esté... Pues no sé. 0,142, 0,001. Pero claro, no... 1, 2, 5, pero el 0, ¿no? 0,542. ¿Se podrá hacer algo acá? Mind Control Idle. Awaiting Input. Ey, ¿saben cuál quisiera jugar también? Los de Def, los Ticon Def. Esos son buenos. Quiero jugar el de desarrollar videojuegos. El Game Ticon. Y creo que lo tengo. O tendré alguno. And when at last he found the source of Doom's power, he knew it was his duty, his... Yo qué sé. Voy a despertar en el mismo sitio, ¿no? Es muy de este rollo de repetir hasta que gane. Habrá una ganada de verdad. blackness, and a rising chill of uncertainty. Was it over? Uncertainty. Was it over? No creo, ¿no? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And Va a ser yet, como la película. even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be. Todo bonito. And that También was hará all parte there del was. este, ¿no? It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. Ok. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Was happy. No creo, ¿no? Demasiada felicidad para... Claro, pero... Me dieron un logro. Que no sé cómo se llama porque tengo algo... Un logro. Claro, pero se podrán... ¿Ves? Otra vez. 4.27. Yo dije 4 algo, ¿no? Yo dije 4.20, creo. Vale. Ese fue el final. all of his co-workers were gone. What could it mean? Se repite. Stanley decided O sea, se repite sin cambiar lo que yo ya haya visto. to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Claro, no puedo usar Zoom tampoco. Vale. 4.27. Soy yo. Aquí no hay nada. I had Mondays. Me too. Es que no hay nada, ¿no? O sea, no... When Yo tomé la de la Stanley came to a izquierda. set of two open doors, Vale, was, vamos a la this de la was not derecha. the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Vale, esto es una habitación nueva. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth. Claro, esto va a ser muy tipo la película... No, porque se me olvidan los nombres. Te lo juro que lo tenía en la cabeza. El show de Truman, vamos. Creo recordar si cambian ciertas cosas de cómo habla el narrador. Vale. Supongo, y mi lógica es
que si controlan mi mente, si hago lo que ellos dicen es el camino, ¿sabes? Como el subconsciente de nosotros, digamos. The detour, after all. O sea, ahorita la voz es mi subconsciente, esa es mi teoría. Entonces, claro, yo hago lo que él me dice. Just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Hermosamente Stanley, construido. but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years Voy a hacer lo que he hecho toda mi vida. Y es ago. llevar la contraria. Si hay algo en lo que soy bueno es en eso. Así que te jodes un poco y... Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not Okay. your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone... Si repito exactamente lo mismo, obtendré el mismo final, claramente, ¿no? Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. ¿Por quién? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Hablan de ella. ¿Quién ella? ¿Cuál ella? That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If No. you can truly place your faith in another, then pick up the phone. No quiero hablar con ella. No voy a coger el teléfono. Porque no sé quién es ella. No puedo salir, ¿no? No hay As ninguna manera de Stanley picked escapar. up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Ah, lo desconecté y no me Just fijé. unplugged the phone? Un poco, No, sí. that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. It Let me is. double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. O sea, si hubiera cogido el teléfono hubiera pasado eso. Is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not El qué? Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I Nope. won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly No. on safe decision-making in the real world. Please observe this Déjenme helpful instructional salir, video. déjenme salir, déjenme. Choice. It's the best Claramente. part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For Ok. example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen Vale, dice que las decisiones son la mejor manera de... Ya no me acuerdo, de ser un humano, vamos. Y dice que en esta situación particular has a choice. tiene He una could spend decisión. years helping improve the quality of life for Él puede pasar años intentando mejorar la calidad de citizens vida of impoverished third world nations. de los Or he could ciudadanos. systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Wow, Which me perdí en choice eso. would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you Puede pasar toda su vida poniendo 5 en yo no sé qué para los kilómetros. No entendí una verga, pero bueno, puedes tomar la decisión make a y choice that does not conform to rational logic. If you find puedes tomar decisiones ilógicas o no, como el practice. Ok, ahora puedo jugar, ¿no? Voy a un FPS, ¿no? excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Ahora Most aparecen medical los... professionals recommend La making at mayoría de los least 8 médicos recomiendan tomar al menos 8 decisiones por día.
Puedes hacer más de 8, choices menos. per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you Y finalmente, si te empiezas a preguntar qué decisiones son realmente significantes, o whatever you ever make, bueno, o lo que sea, puedes hacer una contribución begin to wonder if significante your en el choices are mundo. actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in Solo the vast recuerda infiniteness of space, que en lo vasto del espacio infinito, tus pensamientos y problemas son materialmente insignificantes. problems are materially And the insignificant, finish and the subside. feeling Y should el subside. sentimiento debe At this subsidir, time, no your entiendo. instructor will guide you in an exercise to test Bueno, a este momento tu instructor se va a guiar a un ejercicio para probar tu Reinforced Material Covering. Bueno, para como practicar lo que me enseñaron en and este video, reinforce vamos. the material covered in this video. Ok. Welcome back. Hola, You may verga. have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that Está you're rompiendo, properly eh. informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. ¿Puedo no ir? No hay nada para mover. Porque suena como si tecleara cada que... Tendré que salir. Si no quiero salir, me quiero quedar aquí con el teléfono. ¿Te imaginas que se convierte en un juego de miedo? Eje. Vale, salgamos. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense. Ahora me cuidan. We just need to Lol. get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. ¿Te imaginas que realmente estuviéramos en una Matrix así todo pelle? Tengo que volver al inicio. ¿Puedo devolverme? Yo quiero ir ahí. Claro, pero no puedo saltar, ¿no? Tampoco va a ir. Quiero ir allá. Quiero ir a esa puerta. Vamos a intentar probar lo que, ¿sabes? Lo que me plazca, lo que me salga un poco de... Claro, no hay. No sé por qué. Pensé que había un juego en el que se entraba por los cuadros, tipo Mario. No quiero volver, Nea. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again, and you'll be home free in the real No, world. that's not gonna happen because I'm gonna use the same door. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. Obvio. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just Yep. follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Puto. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Tengo que volver sí o sí, ¿no? Va, sí o sí me fuerza a volver. No puedo salir. Bueno. Ya está todo roto, ¿no? Oh, it's ruined. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's No sé, worthless now. simplemente... And what am I supposed to do?
Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? Creo que en el It Takes Two también habla un poco así el... No, I have to. I ¿No? have to shut the game down. I have to. Me va a apagar el juego. Have to. No, 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 no. Vuelve, 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 vuelve. Ok. Oh, I'm here. I'm still here. Ya se Here in this rompió. pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a Señor, damn good honestamente reason no for it. creo... That No sé ni thought quién hadn't coño es even Stanley. occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Se ha roto el narrador. Exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm Oh, quite bien. sure you'll be up to the task. Just Me follow my lead bloquearán and la you'll be puerta en fine. algún momento. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vamos a marearlo. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Is behaving exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always Sí o sí me van a obligar a coger la izquierda, I'm ¿no? quite sure you'll be up to the task. Just follow my A lead ver. and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Puto. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Me va a devolver todo el Behave tiempo, ¿no? exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the Sí, porque no story está first. cambiando los I'm quite textos. sure you'll be up to the task. Just follow my lead and A you'll ver. be fine. All right. When ¿Cuántas veces Stanley tendría came que to a pasar set para que of yo me dé 2 cuenta open que no doors, debo coger la de la he entered the derecha? door on his left. ¿Con 3 veces vamos bien? No! Why did you do that? Quickly, hurry. Va, supongo que no, no hay manera, ¿no? Behave exactly as Stanley would. Vale. That means choosing responsibly Con 3, ¿no? and Con 3. always putting the story first. ¿Probamos una cuarta? I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Que Stanley sí. came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Puto. Obligándome cualquiera. Wait, ¿en qué momento me devolví? ¿Qué acaba de pasar? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. No, no puedo ir abajo, ¿eh? Stanley walked upstairs to his boss's Antes podía ir office. abajo. Ahora no me dejas escoger, puto. Intento llevar la contraria en todo lo que pueda. Puedo volver. Uy. Ey, la habitación cambió. ¿Cierto? Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any La habitación human life. acaba de cambiar. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He Night had Shark seen it on his boss's 115. computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door?
Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He Ok. drew a sharp breath ¿Me dejas hablar, and then puto? spoke the code. ¿Cuál era? Night Shark 115. Hey. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Pero... Night Shark 115. Puta madre. I'm sorry, Um. is there a problem? You didn't mishear me, did you? Pero no Please puedo hablar. speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Pero que no puedo hablar. Hola. Okay, fine. You're not gonna do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. Lo intenté, Kind eh. respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to Está be roleando el then señor. why did you Todo come en here? serio. You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. No Say sé, something señor. to me. Explain yourself, you coward. Era esto subnáutica. When Stanley came to a set of Uh. he Uh. entered the door on his left. Coge la de la derecha. La de la derecha. La de la derecha. Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. The end. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Thanks for playing, Stanley Parabol. No me puede haber terminado ya, ni de coña. All right. Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist Ya lo without rompió, you. sí, You sí, sí. understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Ok. Do something. Ven por la de la derecha. Anything. Crack. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. A ver, ya es un poco intrigante, en verdad. You hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the ¿Cuántos finales tiene esto? Take as much time as you need. Logro desbloqueado, no sé. Vale. Ahora otra vez. Ese es como un final, ¿no? But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This Me couldn't cerraron la go anywhere puerta. except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. Que I will no. be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. ¿Cuántos The one thing son, he knew sabes? for sure, beyond any doubt, was that if he Oh. waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Me interesa el puzzle Now it's even de closer. abajo de los Here it números. comes. Y creo que es el único puzzle que he visto, en verdad no he visto más. Déjame salir, puto. Vale. Claro, es que hay números en todo lado. No es el teléfono que está. Hello. This is a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. Ok. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any Okay. time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately
and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Thank you, and have a pleasant day. Me dijo que lo peligroso que era escuchar mensajes grabados. Básicamente. O palabras más extrañas. O sea, quiero ver. Mira. Hay cosas para hacer. Eso sí, no tengo ni puta idea del qué, pero... Input receive. Aquí había ordenadores. ¿Hago algo? Si los apago. Este claramente no lo podré apagar, pero bueno. Dice input receive. No se ve un alma, es verdad, no se ve una sola puta alma en ningún lado. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous but eager ¿Puedo to get back tirarme to por business. la que Stanley quiero took the tirarme? first open door on his left. No creo. Por allá no me he metido tampoco. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Mira, me quiero meter allá. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm Quiero ir not allá. your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust in Pero no puedo someone saltar. is difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show Vale. you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me Le a doy la chance. chance. Es que no Now sé. listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Es que quiero llevar la contraria. Va. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Obvio. I still don't think we're communicating. Cabrón. properly. Stanley walked. All right, fine. Go ahead, Stanley. You wanna ¿Cuál es know el so Ultra badly Deluxe? what's out there? You wanna find Creo que out tengo el what normal, lies eh. at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Si me devuelvo ahora el rojo. Solo como para que diga qué verga estás haciendo. There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Oh. Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Ay, ¿cuál es la diferencia entre el Ultra Deluxe? Porque ahorita que estaba poniéndolo en Twitch sí que me aparecía cuál tenía. O sea, me estaban diciendo para ponerlo, pero no sé cuál es la diferencia. Busqué... Ah, los finales y el normal son 19. Joder. Because I did. And in the end it was all for nothing. Menos mal tengo el normal, si no, no acabamos. Because this is what you wanted Son to see. 19 son Help me muchos explain, finales. help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Ooh, Work skill with me. trees. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. Vale, mira, ahí hay There una... we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take A ver, it esta for a me spin. gusta. Voy a probarlo, no puedo no probarlo. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choice? Hay un mapa para sacar cada final. En plan, como una guía. ¡Au! Tengo un grano acá. Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Honestamente, A 1?
I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? A 1. That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Voy a hacer un grano Let's en take el a culo look. de este señor, The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Total, 91.729 puertas abiertas. 194.602 door attended. Did you know that el 21% de los jugadores que se saltan la secuencia de la intro solo... ¡Ay! Pero es que es muy rápido. How long does it take you to get... ¿Cuánto tiempo te cogió coger la puerta correcta? O sea, ¿hay competencias? Mira mi puesto. Soy el puesto 9328. Guardemos este número. 9328. A ver si sirve en algún momento para algo. Vuelvo a entrar acá. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? No, lo competitivo me hace... A ver, espera, lo miro. LOL. De Stanley Parable Ultra Deluxe. Todos los finales. Pero claro, yo no tengo el Ultra Deluxe. Porque lo diría. Tengo el Stanley Parable regular. Regulero. New content. ¿Qué dices? ¿Y cómo se entiende este puto mapa? ¿Y cuáles son los finales? ¿Los azules? No, esos son los... Poderoso, fallo tonto, el sueño, cómo funciona un apartamento, sencillo, la voz. ¿Qué dices? ¿Cómo se lee esa mierda de mapa? Uy, 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 se murió. Joven. No sé qué le pasa al Stanley que crashea tanto, ¿eh? O sea, crashea como que le cuesta. Sí, debe ser una versión más cara, básicamente. A ver si tiene... Ey, creo que acaba de morir el juego. Acaba de morir el puto juego, ¿en serio? Qué verga, parecía un juego de... Esto no creo que sea parte del juego, ¿no? Cuando tú quieras, ¿eh? Uf. Si no, esto no creo que sea parte del juego ni de coña. ¿Recuperaste? Ahora se rompió de verdad. Hey, I Vale, nearly uno no. forgot I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't Okay. mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Otro nuevo juego. Sí se rompió de verdad, literal. In this game, the baby Ooh. crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the Vale. fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, Obvio. the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Ay, un cuadrado. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Un Because if poco de it's the aquí, un latter, poco well, de lo otro. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you. ¿Cuántas veces me ha sacado de su Your juego input este was señor? extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see. A ver, ¿qué más juegos hay? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. O sea, estás peleando constantemente con el juego, ¿no? Es lo que... De lo que tiene pinta. Well, Stanley, is this any better? At least the one Este es thing un you gran juego, always en verdad. desired, a game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Oh. Tell me that, Stanley.
El Minecraft. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Where? ¿Dónde me está construyendo la casa? This will go here. No, here. And then... Ah, mira. ¿Qué mierda de casa me está haciendo, señor? See, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off... Una puerta, ¿no? Yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Es que yo no quiero hacerle caso, pero bueno, ya que estamos aquí. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. ¿Puedo hacer algo? Es que no me deja hacer... Oh, vale. Parece Minecraft literal, ¿eh? Solo que se ve un poco más claro de lo que Minecraft realmente It es. looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? No necesito luz. La luz es para los pussies. Oh, no, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Mira, Something carbón. that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the Y a la diamonds verga, don't ahora save sí. this one. Ahora Okay, sí. new game. Ahora sí no se veía nada. Pero me gustaba ese. En ese me hubiera quedado un par de horas, en verdad. Hace mucho tiempo no juego Minecraft. De hecho, no sé qué hay de nuevo en Minecraft desde que lo compró Microsoft. Este juego, si no sé qué es. ¿O Portal? I ¿Es don't even know Portal? what this game is, but I love it. You Es Portal, trapped in ¿no? a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better Ey, este juego pidió permiso para coger las ideas de otros juegos o simplemente lo hizo porque... myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find La out radio, what the el- hell this is. Mira, el Portal es otro gran juego. Mejor que esta puta mierda. It's a puzzle. Critical thinking, Stanley. You're Claro, pero es un puzzle. Ahora. genius. Qué cabrón. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of Volví, ¿no? Te sale para Alphates, beta, iteration, work in progress, beta, 5, 5, 5. El 5 se repite muchísimo. A la verga. A ver si en verdad cualquier camino que coja va a ser... Se ve muy oscuro. Ahí hay luz. No. Me intriga saber qué camino cojo. O sea, supongo que todas las personas cogerán caminos diferentes, ¿no? Pero al final será el mismo juego siempre o... Aquí no puedo toquetear nada. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the Ya sé por qué es una heavy cross that parábola. comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the Hay una fear forma de and matar a este confusion. hombre. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other I'll be way. back.
Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The Hmm. end will be here soon. Very soon. I can wait. Dame un final. Pero entonces, ¿tiene un final verdadero o simplemente es ir desbloqueando finales? ¡Jo! El buen final. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Oh, mira. Otra vez un input. Sí saben qué puerta voy a tomar, ¿no? When Stanley came to a set of two open, this was not the correct way to the meeting room. and Me Stanley la knew it pela. well. Perhaps he wanted Bueno, to en stop by verdad. the employee lounge first, just to admire it. Va, voy a meterme por la de la mitad. The que nunca me he lounge was metido. sublime, a work of Si art. tiene un final, What vale. was it about Pues el this objetivo one? sería Eager to get obtener back ese to final business, final. Stanley took the first open door on his left. A ver, ¿puedo entrar y devolverme? And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Por allí no habíamos estado. Todo lo que sea nuevo. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, No from sabe. here it's, left. No quiero. ¿Puedo abrir esto? Oh, no. No, it's to the right. My mistake. Fuck you. Quiero ir ahora. Me la va a cerrar otra vez, ¿no? No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? No sabe a dónde ir. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Derecha, izquierda, abajo, Okay, izquierda, okay, derecha. yes. Derecha, abajo, I've izquierda, got derecha. now. abajo. No me voy a This acordar, story pero is bueno. absolutely, definitely this way. Suspicious. No me puedo. Vale. Pues nada. Otra vez. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to No sabe, no tiene puta idea. It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track. Employee. Okay, from the top. No, no quiero que me mandes otra vez al mismo sitio. Puto. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Me encanta porque hijo de puta ya sabe que no, pero igual lo sigue haciendo por sus huevos morenos. Aquí no vi el input, ¿eh? Aquí no está el del input. ¿Por qué? Haré algo con ese portátil cuando... Oh, míralo. ¿O no? 425. When Stanley... Wait, what? Oh, este es nuevo. No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? No. Did you move the story somewhere, or... Oh, why am I asking you? I'm the one who wrote the story.
was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then, it's an adventure. Come, Stanley, let's find the story. Vale. Aquí es la de siempre. Esta tiene muy buena pinta. Va, pues esta será. Esto se parecía a este juego que la gente vi en TikTok, algo como de los backrooms, de los rec rooms, de una mierda así. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Ok, I find sí it está unlikely conectado, that ¿eh? we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Los espacios nominales y algo así de lo de la mente, ¿no? No, otra vez me reinició este puto. Señor, deja de reiniciarme, por favor. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Otra vez no está lo del input, ¿no? No hay ninguna de estas abiertas nunca. Ahora no hay puertas. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back ¿Qué se supone que son los another espacios direction nominales? and see if we missed anything? Ese es multiplayer, ¿no? Alguna mamada así. A ver, tampoco puedo ir a otro lado. Y ahora. Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Que es inquietante ver lugares que sabes que tienen que ver con gente, pero que aún así estén vacíos. Causa ese cierto temor. Sí, supongo que es como el... Never mind, not the story. Okay, Deja let's head de back the jugar other way conmigo. and retrace our steps. Es que da ese sentimiento de soledad, ¿no? De sentirte solo, en plan... Ay. Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know No. what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. Por ejemplo, este juego para algunos da la miedo porque al final siempre está esperando que le salga algo para asustarlo. Sí, claro. Bueno, a ver, yo espero. Y yo lo hubiera puesto. Si el juego lo hubiera hecho yo, en alguna parte de alguna sección, hubiera puesto un jumpscare. Solo para que se queden cagados el resto del juego. Pero solo uno, ¿sabes? Ya, o sea, es como para jugar con sus mentes. Para que después de ese jumpscare digan, uy, gonorrea, me van a volver a asustar. Y estén ahí todo el tiempo y nunca pase nada, ¿sabes? Oh, no. Y al final, a los créditos, otro jumpscare. Feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Bienvenido al mundo real. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. ¿De qué es ese sitio? Ese sitio me suena de algo, ese que estábamos, pero... All right, I've got a solution. Adventure This Line, time, le to puse make una sure we Adventure don't get Line. lost, I've employed the help of the Stanley Parable Obvio. Adventure Line. Me va a ayudar Just mucho. follow the line. How simple is that? Estos son los juegos que yo necesito que me digan para dónde ir directamente. Oh, quiero ir ahí. Pero no quiero seguir la puta línea. Necesito desobedecer algo. Si no, no puedo dormir tranquilo. Ya que estamos. No, Up. no, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. Ah, vale, sí o sí tiene que ser por la línea, ¿no? No me deja mucha opción.
Vale. Lo hago, pero no porque yo quiera. Mira, solitario. No puedo. Es que no puedo saltar. Que mierda, no puedo saltar en los juegos. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a ¡Qué byproduct verga! of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, Wait, if wait, my wait, wait, what the experience fuck? of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is Hay this otra office, línea. in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think Amigo. what we need right now is a bit of music to lighten the mood. La puta música me asusta. Calla la puta música. Esa música se parecía a la de Crash Tag Team Racing. Ese era el Crash en que eructaban un montón, ¿no? ¿O no era ese? Ey. No puedo desobedecer ahora mismo ningún camino, solo me mandaron un camino lineal. Bueno, lineal. Mountain Ledgers. Incorporated. Wait, cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely. ¿Que tiene and un remember código it o algo? carefully. ¿O You won't simplemente want quiere to que miss vea un anything. puto helecho? Creo que solo quiere que vea un puto helecho. Wait, what? We're back at the office? No. Yep. No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Nea, esto ya se está... Vale. Bueno, pero se abrió esta al menos. Lo que pasa es que en verdad es un poco... O sea, no tengo nada en la cabeza de dónde ir, no tengo un plan. ¿Otra vez aquí? Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Well, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Another. ¿Le hago caso a la línea? Ya no veo lo del input también. Quería seguir los You know 5 del what, input. Stanley? Ay, I puta. say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting. Vale. Mysterious. Quiero un juego de... This all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? No, yo quiero otra. No puedo escoger. Me siento todo... O sea, sí o sí tengo que hacer lo que digan. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Qué raro lo del... Oh, no, not you again. Stanley,
I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Ahora quiero hacerle caso a la puta línea. Güey. ¿Se fue? Aparecerá de nuevo, ¿no? Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Pero quiero esta. Chingada madre. Quiero esta. The Confusion Ending. Llega a un final. Pero... Hey, hay un contador. Ah, no, pero... Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, Muchos eight veces. times? Ah, ok, ese es el camino para... That's really how all this goes? It's all determined? Y aquí dice que muero. So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Era lo Why mismo. don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want Él to lo get trapped olvida, like pero this. yo no, I no won't entiendo. restart the game. I won't do it. I won't Ah. do it. I won't do it. And the timer stopped. Does that mean did we do it? Did we Yep. break the cycle? The Yep. whatever it is that made this schedule? Tú, How ¿no? would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Que se deje venir. So, okay. Hmm. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm A not ver, quite técnicamente sure if we're hablando, in the sí. destination or the journey. Though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you do happen to have Vale, pues no. O sea, lo fuerzan a reiniciar a él. Ya no entiendo, tío. Ayuda. Quiero all of entender this qué está code just pasando. gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No están tampoco las de... When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting Es que me la room, pones a and huevo. Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ¿Qué pasa si sigo? La mora es no drogarse. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Claro, no me renta volver a los mismos sitios que ya entré, ¿no? ¿O sí? Sí que me renta. Es que no lo sé. Claro, ya no puedo volver. Ah. A ver. Es que no me acuerdo tampoco qué vi en este final de acá. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. ¿Vuelvo a entrar acá? Ah, claro, aquí era la de... I realize that investing your trust in someone else can be Esa no se abrirá. but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. ¿Metido o voy? There's someone you've been neglecting. Vamos a tirarlo. Stanley. What? Really?
I was in the middle of something. Do you have Ey, zero si me tiro del consideration for todo. others? Claro, yo Are no you puedo. that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince Porque you esa of de this, abajo but está I abierta really también. do want to help you, to A esa show you podría ir, something ¿no? beautiful. ¿O no? Let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Claro, está repitiendo exactamente lo mismo. Entonces Now no sé listen si sí o carefully, no. this is important. Stanley walked through the red door. Vamos a caminar por la roja. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Solo por llevar la contraria. Soy horrible. What do we want? What are we looking for? Oh, este me gusta. Yes. Oh, it's Oh, beautiful. qué bonito. If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think Vale, este es un buen final. I actually feel happy. Sí, con las estrellas sí uno se ve feliz. Esta me renta. Me sirve. Fuera bromas, el que hizo este juego sí que tenía que darle duro al LCD. Y no es que yo sepa LCD. O al MD. Qué bonito. Espero o ¿qué hago? Quiero un telescopio. ¿Dónde me consigo un telescopio? Quiero un telescopio en la vida real. Para ver las estrellitas. Porque desde aquí, desde ese apartamento se ven cool. A ver, voy a salir solo porque quiero que continúe. Oh, No, into the... wait. ¿Cómo se Where are you llamaban? going? Backrooms. Backrooms, ¿no eran? Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Voy a intentar tirarme ahorita cuando me reinicien el de la Please, no, camioneta. Stanley, let me stay here. Don't take this from me. No! Oh, thank God you lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? Yeah. There. See? This is what you want. This is where we can both be happy. We really can. If we stop moving, we just have to stop moving. Pero es que no me... Si no me hubiera mandado a quedarme quieto, no me quedo quieto. Stanley, go back. There's nothing good that can come from this. Vete un poco a tomar por culo. En Amazon seguro. No, sí. Solo que... Es que no sé, porque también vi unas cositas de madera que son como unos puzzles en 3D que se arman, pero no sé si de verdad funcione también. Porque me compré uno de música de... Stanley, let's go back to the other. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. Me hace sentir mal el puto a veces. Todo manipulado. To make a choice after all. Well, this one is yours. No. Is it over? It's going to restart, isn't it? Oh, decía al final que me moría. A la final me habrán adivinado lo que iba a hacer. Va, me quiero tirar por donde las All vans. of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
Todas están apagadas menos esta. Y esta. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it Jiji. perfectly well. Siempre Perhaps cogió he la wanted to derecha, stop ¿no? by Tengo que the ver la employee izquierda. lounge first, just to admire it. Pero bueno, quiero Stanley tirarme felt allá. lightheaded, butterflies in his stomach, giddy in a way he had Huevo, never esto known cambió. before. Was it this room? A connection between the two? Could a man love a room? I mean, Esto es muy mala idea, hacer pisos a habitaciones a doble piso. Eso es madly totalmente innecesario. love. ¿Qué acaba de decir? Porque But estoy... eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Obvio, obvio. Quiero tirarme. Stanley was so bad Me at mataré, following porque directions, está it's bastante incredible he alto. wasn't fired years ago. Do not jump from the cargo. Leave while it's in motion. Will cause that. Penalty for issue of cargo leave. Penalty for jumping. Te meten $5,000 por saltar del... Look, Stanley, I think perhaps we've got A ver, off si on the salto en wrong el foot carro, lo here. mismo. I'm not your enemy, really, are you? But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Ay. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. No creí que me fuera a matar. O sea, creí que iba a sufrir el roje ese, pero no creí que me mató. Cambio. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting El juego se pone Perhaps he todo had cada vez simply más missed the loco. memo. A ver, en verdad, los desarrolladores no la tuvieron tan complejo porque todas las habitaciones son las mismas, solo con variaciones. Entonces, hicieron un par de cosas y... Voy a coger el de la izquierda. Otra vez di la vuelta completa sin darme cuenta. Me ha pasado 2 veces ya. ¿O no? Vale, sí. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vale, entro a la izquierda. He Oh, had no hay not a nadie. single person here ¿Qué? either. ¿Dónde estarán? Feeling a wave Vale. of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might come puedo into the bajar. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Vale. Esto es But nuevo. Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that Hay risk? otra puerta que no he All tomado, que because es la he de believed salida del everyone final. had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I Otra am vez. crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. Como que estoy For dando example, vueltas. why couldn't he see his feet when he looked down? Why Es did doors verdad. close automatically behind him where Eso sí ya me lo había preguntado. And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? Yep, No, eso Stanley también me said lo to había himself, notado. this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. Ok. This is all a dream. Oh, what a relief No, no lo Stanley es. felt to have finally found an answer, an explanation. Uf, hablando de sueños, qué malo sentiría uno al hacer o sea, sentir esta sensación en un sueño, de estar así. His co-workers weren't actually Yo sueño, a ver, todos soñamos todos los días, pero yo todos los días me acuerdo de lo que sueño, generalmente si no me levanto muy rápido. He Y de wasn't hecho giving lo up his anoto, job. He wasn't crazy y after hace all. mucho tiempo no tengo un sueño así Thought que to himself, me, I suppose I'll wake up que me ponga en soon. tensión. To go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Eso pasa en Then verdad. he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun.
and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Eso también ya lo Now había. the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did Sería the voice not horrible, seem literal. flow to make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He All felt right. the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside Que this no es one. un sueño. No es un Let me sueño. wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. Ugh. It's all I want. Que no es un I want my sueño. apartment and my wife And my job. And All all I I want want is is my my life exactly exactly the way this it's way. always been. It's always been. My life is normal. I'm I am normal. Everything Everything will be fine. will be fine. I am okay. Que no estoy soñando. 42, no me jodas. Que son más. Que no estoy Stanley soñando. began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Mira, aquí sería el momento perfecto para el puto And scare everything jump. went black. Ahí, ¡boom! Uf, hubiera sido perfecto. Buah, This is tenía the que haberlo story hecho. of a woman named Mariella. ¿Qué pedo? Oh, Mariela Mariella es woke ella. up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the A ver. body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself. En todos los finales and then terminó muerto. collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real. No está en and control what tampoco, ¿no? isn't. Nadie tiene It was control acá de su perfect vida. to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Vale, gran final. No es un final, ¿no? Es que no sé cuál es final y cuál es no. O sea, todo eso cuenta como final. Todo, cada reinicio cuenta como un final. Oh, ¡Ah! Hi, Stanley. Just wanted to leave you Hola, a message to Stanley. let you know there's a few things I need you to pick up on your way Solo que te envío ese mensaje para que sepas que hay un par de cosas que necesito que home recojas from work today. del We trabajo need hoy. milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, Leche, cereal, jabón de loza, azúcar, some bread, and coffee algo beans, de which I'm pan going to like. y I'll give you a granos call de if there's café. anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. Tengo que recoger todo eso si lo veo. El café, cereal, dish soap es jabón de loza y
azúcar y dijo otra parte de cosas que no me acuerdo. Hablan muy rápido y mi nivel de inglés no está a ese nivel. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. No vuelvo a bajar, ¿no? Porque no quiero entrar en ese bucle de nuevo. Yet Bucle. there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's Mira, dice. office. hoping he Tips might para no. find an answer Ah, there. verga. Decía como. Trucos para que no te despidan. Habla menos. ¿Vuelvo a bajar? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Voy por el camino este que decía escapa. Executive bathroom. I got the feeling money's for stealing, but not yours, of course. So that's a lot of purse. Tengo el sentimiento. Stealing. Que el dinero está siendo robado, pero no el tuyo, claramente. So, tienes un lindo bolso, ¿no? No entiendo. Se abren más cosas. Bueno, yo qué sé. A donde nos lleve la vida, ¿no? Claramente. Como no podía ser de otra manera. Mira, aquí sería un buen sitio para ponerte un jumpscare también. En los momentos en los que usted está más calmado, que dice no pasa nada, ahí es donde tienes que poner un puto jumpscare. Tiene que haber un mod. Tiene que haberlo. ¡Ah! Me está dando mucho sueño, tío. No, es que en verdad no dormí mucho y entrené bastante duro hoy. Y estoy cansadísimo. ¿Quién juega 42 fino? La verga. Ah, es cuando yo quiera. Pero estoy en el mismo sitio, tío. Llévame arriba. Dice Stanley, creo, la música. Ah, está cantando el. No llegará a ningún lado del puto ascensor. O sí que llegó a algún lado. A la misma oficina, claramente. O a lo mejor es otra. A ver, miremos el baño. Es la misma. Sí, claro, no hay manera de sacarlos. No, o sea, no creo que exista una manera de Stepping sacarlos. into his manager's office, 28:45, Stanley was ¿no? once again stunned to discover not an indication of any human. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. Es verdad. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Ábreme pues la puta puerta. Está gonorrea. Que no creo que haya manera de que una persona se lo saque todo sin soothed haya. and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Todo ansioso. Porque doy toda la vuelta de esa manera sin darme cuenta, ¿eh? Vale, necesito ir por el de la izquierda. Ese no lo hemos visto.
Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Vale. Pues a morir. The El door que, behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back el on que track. tenga miedo a morir que no nazca. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. ¿Moriré? No creo, ¿no? Ah, amigo. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped Okay. forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. A ver, si me agacho muy vivo no voy a estar, ¿no? Uy, a la verga. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. No. Oh. Escapa, escapa, escapa. De Stanley Parabol. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? ¿Y ahora dónde estoy? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment Yeah. he hit start? Mira, mira, aquí está todo. El computador. El layout este de la oficina, como la acomodación de la oficina. Los esos de naturaleza, los cuadros. Las pinturas de naturaleza. Los corredores. Bueno, el corredor. ¿Te imaginas? Uf, que uno, nada, que en un día, ¿sabe? Que un día de nosotros terminemos y veamos toda la vida de nosotros así, como todos los caminos que teníamos que elegir y, o sea, wow, sería una mierda porque sería como que alguien ya escogió nuestra vida. El set de audio that very first contemplated the Stanley Parable design once this room was created, the rest of the game emerged and as an extension of it, an exploration of the contradiction this room posed. El cuarto de las habitaciones, de las dos habitaciones. The Office. Todos suenan diferente. O sea, no había un puzzle ahí. Office Computers. Estos son los créditos, ¿no? Ay, mira, esta es la voz. Kevin Brighting. 431436. The Office. El cuarto de mantenimiento. Impresora. Aquí hay screenshots. The point of this on the Pro HD Remix. Warzone. Wait, what? ¿Eso existe? Eso no lo he visto, ¿eh? Dice Warzone, en el inicio, como en desarrollo temprano, estábamos diseñando y terminamos un lugar donde Stanley terminaría en una zona de batalla peleando contra aliens.
que la acción del juego se convertiría en una sentient, no sé qué es sentient. Una guerra contra el narrador. Nos dimos cuenta cortamente después de haber empezado a construirla. It was the first Jackie on the Bones, que era como muy burlón al tono del juego, digamos. Además, algunas personas interpretarían eso como reírse de las personas que les gustan los shooters, la cual no era nuestra intención. O sea que supongo que no se hizo, ¿no? Y no se va a hacer. Green light. Oh, vale. Stanley Parable fue un green light. When approving it first in the green light page, I don't see a great of others, which was now a complete problem. Oh, amigo. ¿Sí fue un green light o no? From Anthony, subject. ¿Qué es este número extraño? Could you tell me? 1-1. Ah, mira los emails del narrador. Not respond regards, Anthony. What would you like to control on you? How do you make RG? How to make. Eso está cool. Son como mierdas. Más de la oficina. Como el salón. El apartamento timer. Que llegó a 0. Ok, se supone que todo esto. Meeting room. La primera opción. Two options. One options. Band. Todo está hecho literal, o sea. Levers. No he visto una puta lever en todo el juego. Una palanca. Sending. Esto lo vi porque este es el de Portal. Escape menu. Creo que en esta habitación hay muchas cosas por hacer. Office clock. Nah, creo que hay demasiadas cosas. Claro, pero esto me lleva a algún lado. Estoy mirando todo, pero... Office clock. O sea, literal, es un museo del juego. ¿Te imaginas que hicieran algo así en la vida real? O sea, en plan, exit. La salida está por allá. ¿Este es el último final? O sea, si me paso esto, ¿se supone que me pasé el juego o Nelson? Yo lo cuento como que me lo pasé. Tampoco tengo ganas de buscarlos. Oh, look at these two. Look at How these they two. wish to destroy one another. How they wish to control one another. Oh, mira la primera How they palanca que veo en both todo el wish juego. to be free. Aparte de las que me mostraron en el... Pero Can you este es see? el final Can you verdadero. see how much they need one another? Yep. No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape Ok. and press quit. There's no other way to beat this game. Presiona escape y As long as you presiona move salir. forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and be your only true choice. Whatever Okay. you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time choose. O sea, el final verdadero es cerrar el juego, ¿no? Es lo que me dice la doña. Ahí metería otro scare. Otro jumpscare. Sería buenísimo porque están concentrados como memory. Ahí. ¿Tengo que salir del juego realmente? ¿O no? Vale, vale. Ha sido cool, ¿eh? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
Vale, entonces no es el final final, ¿no? Siento que todavía me falta un montón de... Cuando giro completamente el mouse no me doy ni cuenta, ¿no? ¿Qué me falta? When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Ah, pero es que Perhaps he aquí ya wanted no to voy a stop by ningún the lado, en employee lounge verdad. first, just to admire it. ¿Qué otra puerta me falta? The lounge was grand, majestic, perhaps, but A ver, ¿puedo ver los logros? Me acuerdo desbloqueado el logro. Ah, pero puedo ver los que ya he eager desbloqueado, to eso get me back to refiero. business, Stanley took the first open door on his left. Es que claro, allá... Seguir allá no me renta tampoco. And so he Lo he visto detoured casi through todo. the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. ¿A dónde debería ir? ¿Qué sitio me falta por ver? O sea, supongo que me faltarán 10.000, me refiero, pero así del inicio, de But los que ya he Stanley visto en didn't el want to inicio. go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. Ya, So por ejemplo, now, aquí in cogí order to por get esto. back, he needed to go from here it's A ver si me deja entrar de una. oh no, it's to the right. Cabrón, me lo va a repetir, ¿no? No. Pero esto not ya lo right. hicimos. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly. Oh dear, would you hold on for a minute, please? Ah, pero esto ya lo vi. Esto no cambió. Now, let's see. We went down, Ah. left, down. A ver si no left, cambia. right. Yep. Que si no Okay, cambia, okay, tengo que yes. buscar sí o sí nuevos I've got it sitios. now. O sea, This story nuevos is lugares. absolutely, Pues. definitely this way. Claro, porque yo entré aquí y aquí y las pantallas y reiniciamos y esto ya lo vimos. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all. A ver. Yo mismo lo puedo iniciar All cuando of se his me dé la gana. coworkers were gone. What could it mean? Stanley ¿Qué me decided to falta go por to the ver? meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. A ver. Oh. A ver, miro el link. Un segundo. Au. Hay 19 finales. Incluye 24. 42. A continuación encontrarán instrucciones de cómo experimentar cada final. Como en el Ultra Deluxe para que esta guía fácil. Final del armario de las escobas. O sea, ¿en sí terminamos o no terminamos? ¿Cuál sería el final? Final de pies fríos. A ver. Ah. O sea, en sí, sí, viene siendo un juego infinito, ¿no? En plan, otra vez. Siempre que lo cierro, el juego muere. Vale. En verdad. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Bueno, pero... ¿Puedo subirme? No. Sería ir por uno por uno, pero... Paso un poco. Porque con ver el final grande me vale. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. A ver. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office
hoping he might find an answer there. Claro, pero si vuelvo a tomar el final bueno. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Porque como cambia todo el tiempo. Oh, mira, sí que cambian las... Para ser rico es un crimen. Para cometer crímenes no es rico. ¿Qué vida sería para elegir solo uno? Unas frases todas cucu. Oh, mira, el tercer input estaba aquí en la oficina. El puto tercer input. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. No puedo ir por otro lado, en verdad, ¿no? Tiene que ser sí o sí este. Si vuelvo al escape, ¿hay algo? O si vuelvo al oficial, ¿hay algo de diferente o no hay nada de diferente? Va a ser todo igual. No sé si me renta, en verdad. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Esto ya lo vimos, bla, bla, The bla. lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Claro, pero es que aquí hay mucho Maybe that texto. was something to find out. Va a ser igual, ¿no? No va a cambiar nada. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Ey, ¿dónde está el 427? The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. ¿Dónde está el 427? Porque debería verme, ¿no? O no debería verme. Si me están... ¿Hay alguno que se mueva a una persona? Mira, mira. 427, aquí. Ese allá. No, solo cogí mi oficina y ya está. Vale. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under Sí, es que someone's yo control supongo all que this sí, pero time? no ahora. Es que claro, va a Was ser this muy the only reason difícil. he was happy with his boring Puedo, job? o sea, That puedo his decir que ya está emotions had been completado esto. manipulated to accept Personalmente the puedo idea? decir, me pasé el Stanley para vos, lo tendré que ver más finales. No. Porque es que no sé He realmente... refused to believe it. He couldn't accept Es que esto it. está siendo His own exactamente life igual que el in otro. someone else's control? Never. It was unthinkable. Yo personalmente creo que voy a decir que Was sí. it even possible? Had Que me he lo pase. truly spent his entire life utterly blind to the world? Es que no sé, digo... But here was the proof. Bueno, este me The heart of the gustaría operation. saberlo. Controls labeled with emotions. Happy. Es or que acá tiene que sad, haber algo or con los putos content. números, te lo Walking, prometo. eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past Mira, began to 10. sink in, Stanley decided that this machinery would never again 10. exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Claro, pero hay muchos 10. Habrá un puzzle aquí que yo no esté viendo. Es que... Son 4, ¿no? Que hay 4. Pero todos suenan... Porque claro, mi lógica es hacer una combinación de botones. Digamos 3, 2. Vale, 3, 2 creo que funciona, ¿no? ¿Por sonido o no? 3. 2. 3, 2. 3, 2.
3, 2, 4. Vale, 3, 2, 4. Bien. 3, 2, 4. 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Y faltaría el último, ¿no? Que estará allá. Hacen sonidos diferentes. Entonces, según yo, sí. Pero... No. ¿En qué fallé? Claro, pero es que suenan... Suenan... Nah, no, no tiene sentido porque suenan igual. O sea, suenan... Todos tienen el mismo sonido. ¿Qué hay acá? Aquí tiene que haber algo. En la página no dice nada de... A ver. Au. Ah, ta, ta, ta. No. Estoy leyendo a ver si veo números, pero... Final del museo, esta es la primera vez, ¿no? Ese fue el que hice. Cápsula de escape, Mariela. 423. Claro, pero es que los finales tienes que reiniciar. Buah, no. Me retiro como victorioso. Voy a decir que me pasé esta mierda. Vuelvo a ver este último final y digo, qué buen juego. Y doy 2 aplausos suaves porque mi mamá está durmiendo. De pronto con aquí y eso no estaría mal. And when at last he found the source. Ey, ¿y si prendo el Oh, sistema? Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Sí. Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls ¿Puedo volver? off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. Claro, I'm ahora afraid sí you don't activé have todo nearly esto, the ¿no? power you think you do. For ¿O example, no? and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized Ah, he sigue had just offline. initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, Qué cabrón. nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But ¿Qué what tengo que precious hacer? moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going. Qué cabrón. What all this means, I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, ¿Los that was borró? merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. Chaño. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees.
Oh dear me. What's ¿Qué the hago? matter, ¿Me Stanley? escapo? No Is puedo it that you escapar, have ¿no? no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video Nada me game puede could be salvar, beaten? ¿no? One solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. Re-entre I want to password, destroy pero... it first, so you can't. Take a look Claro, at es the que clock, si no Stanley. te lo That's explico. 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you 4:27. blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be 6, laughing at every 5, second of our 4, inevitable life from the 3, moment we fade in 2, until the moment I 1. say happily ever after. Fuck. ¿Había manera de salvarme? Aparte, ¿había manera lógica de salvarme? No, no sabiendo la combinación, sino había manera de intentar saber la combinación. No creo, ¿no? Stanley knew the office layout like the Pero el back of tema his es que hand. It quisiera was only a matter of time before he found the others. Wherever Quisiera they encontrar were. los otros computadores que Just a matter of están, sabes, que están con el input, porque ya encontré el de la oficina y no sé qué otros más. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door with an effort. A ver, voy a buscar el input. Porque sí me parece. Los funerales son el núcleo de la parábola de Stanley. Algunos son divertidos, otros tristes y otros francamente extraños. La mayoría se encuentran pasando por la puerta izquierda o derecha y decidiendo si se va a desviar de las instrucciones del narrador. Sin embargo, hay algunas que ocurren antes de llegar a las dos puertas. Ok. Quiero ver el que dice... para llegar a este final debe completar los siguientes pasos. La computadora, reinicia el juego, fuera de la oficina del jefe, activa la computadora en la oficina contigua a la de Stanley. Vale. Hay una en la oficina al lado de la de Stanley. Ese es el que está contigua. Claro, pero la oficina contigua a la de Stanley. ¿Cómo se contigua? Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped Mira, mira. very much that it was. Vale. Ese está. Y el último estaría en la de Stanley directamente. Epa. A ver. Esto lo quiero ver porque... Que me venga con los finales de este juego. Vale. ¿Y ahora? Saca el churro. Literal, le vamos a armar un bareto del tamaño de un leño, weón. Porque es que... Esto aquí... ¿Hago algo? O...
A ver, podríamos ver varios finales, en verdad. Si me los pongo en... Necesito una pantalla, Nea, necesito una pantalla, necesito un monitor extra. A mirar dónde me lo consigo porque sí que voy a necesitar. ¡Ah! ¡Ah! Quien me preste una pantalla o algo. Extraño todo. No hay nada más, ¿no? No pasa nada, no hay un final verdadero aquí. A ver. Eh... Vale, sí, no. Cuando esté listo para partir, reinicia la historia. A ver, podríamos ver un par. Voy a comenzar la partida. Podríamos ver todos los que son antes del... de las puertas. Esos podríamos verlos todos. Finales previos a las puertas. Ocurren antes de que llegues a las puertas, por tanto, como en Stanley Parabolo, esta sesión tiene spoilers menores. Final cobarde. Que el final cobarde dice cierra la puerta de oficina. Entonces supongo que si yo hago... But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he Claro, had to es que todos los finales son make esta a mierda, es lo que yo decision? What if decía. a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. Este lo vi, The thing este to ya do lo vi. now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I Este can lo be vi, este lo happy vi. forever. I will be happy. Stanley waited. Espera, voy a poner el juego ahora sí en modo... Bueno, es igual porque siempre está fallando, pero bueno, voy a dejarlo en ventanas sin bordes para que me sea más fácil el cambiar entre ventanas. Ese es el final cobarde, final fuera de la ventana. Camínese la silla al escritorio 434 para subirse al escritorio. 434, ok. Passed. Then days. Had years gone by? Oh, puede cambiar el final. Vale. Estos dos los he visto. 4. Hostia puta. All of his co-workers were gone. What could it mean? Esto acaba de Stanley cambiar decided todo. to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿Por qué acaba de cambiar todo? Dice que se puede abrir esta puerta. Welcome to Whiteward Ending. Este es el final de la pizarra. Ok. Vale, este era un final y esto pasa de manera aleatoria, que se ponga esto azul. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Ah, pero esto ya me manda directamente aquí. No. ¿Cuál dije? 434, ¿no? Dije, ¿dónde coño está la 434? All of his co-workers were gone. 431, Stanley decided to go to the 433, meeting room. Perhaps he had simply missed a 434. memo. Y salir por No la matter ventana, how dice. hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his Epa. co-workers. Pues sí que... ¡Ay! At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. A ver, son 19, Now that you're podríamos here, what do verlos you todos, think? no son Isn't tantos. this a Porque he fun visto and varios. unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. Oh. What do you think? Are you sick of this gag yet? Are you sick of this gag? Yes. Espera. Yes. Ah, tengo que escoger. Ah, then in that case, we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it.
will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some Pero time. voy a What hacerlo, if ¿no? the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, Cabrones. what do you think? Todo lo piensan. Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well, now, I've built up the other options so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Vale. Voy a volver a ver la del sí, solo por curiosidad, a ver qué dice. Lo de los papeles también es All of algo his random. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿O por qué no puedo subir No matter ahora? how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Me gustaría poder subir, en verdad. Vale, ahora. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design A ver, all along. ¿cuál es el sí? He then praised the game for its insightful and witty commentary. Sería cool poderse into the saltar nature como of estos video game pedacitos que structure justo acabaste de and ver. its examination of Pero bueno, structural supongo que narrative el tropes. juego está hecho So, precisamente para now eso. that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Uy, I'm lo over siento. it now. Quiero hacer una cosa. Ya que creo que por fin tomó camino este directo. Final. Literal. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict Cabrones. going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. ¿Te pones solo música? There once was a man named Stanley. No, es un hombre llamado Stanley. Considered so manly. So now, y no sé qué es. Must be told, he was not very old. No voy a aguantar mucho. Yo no soy un hombre paciente. Exactamente. Va. El final fuera de la ventana, final de la pizarra. Vale, final serio, digamos. Es importante tener en cuenta que el final serio no está disponible, ¿vale? ¿Qué? Tengo que abrir el LUL. No lo voy a hacer. All of his co-workers Vale. Creo que estamos. Porque es que me voy a quedar 3 días viendo finales. ¿Cuántos vimos? Vimos un montón. No sé exactamente cuántos, pero vimos un montón. No 19, pero habremos visto... A ver, con estos 3... Yo creo que 10, yo creo que más de 10 hemos visto. Imposible no hayamos visto más de la mitad. Estoy casi seguro, diría que sí. A que sí, más de 10 vimos, ¿no? Y sería todo. No, no. A ver, está interesante, pero no me causa ese nivel de curiosidad y de nivel de chino farming para sacar todo el provecho del juego como para decir, quiero saber todos los finales. No. Podría verlos en un video en YouTube. Básicamente. Y nada, supongo que empezaré con el Subnautica esta semanita. Mañana, ¿qué es? Mañana es domingo. Bueno, de pronto mañana. No sé si mañana haga directo. Pero seguramente.
se pueda empezar. Voy a mirar si mi hermano estaba aún, pero no sé si marica esté todavía. Creo que el man ya fue a mimir. Es que está tarde, en verdad. ¿Cómo puedo ver si está jugando el Fortines? Eso se puede ver desde la Epic, ¿no es cierto? Bueno, pues nada. Estuvo interesting al menos. Fue algo diferente. Fue un poco raro. Es un juego viejo igual, pero bueno, es como, no sé si han visto, es que esto me lo pasé yo fuera de stream, el que me gustó un montón, se me olvida el nombre, espérate que lo tengo acá en Steam, porque sí me gustó mucho, se llama, espérate, el Inscription, me gustó un montón, y los creadores tienen otro juego que se llama Pony Island, una mierda así, y me lo han recomendado también un montón, entonces... Probablemente, porque me gustó muchísimo Inscription. Salvo un par de cosas raras, la verdad es que me pareció un muy buen juego. Sí, empezó también a ser raro. Creo que me gustan los juegos raros, pero que sí que jugablemente me den algo más. En un momentico se tornó aburrido. Supongo que también porque tengo sueño, entonces en verdad no estaba tan, ¿sabes? Como tan puesto a jugar algo. Pero sí, el Pony Island es bueno, o no es bueno. O el Inscription. El Inscription es bueno, porque lo jugué, me lo completé y me gustó bastante. El primer juego de cartas es increíble. O sea, el primer modo de juego de cartas es bueno. El Pony no sé de qué va. ¿Es de puzzles o algo así por el estilo también yo que o cómo es? Ese de pronto me lo juego porque sí me gustaría echarle un ojito. Que no lo tengo, de hecho, pero bueno, tampoco creo que sea especialmente costoso. Yo ahorita estoy en plan economizando todo lo que pueda, ya que toca. Está fumado. Vale, pues mira, le echaré un ojo al Pony Island. Este tenía ganas hace rato de probarlo como tal y jugarlo, porque sí que lleva muchísimo tiempo teniéndolo y no jugándolo. Pero es lo que les digo, o sea, está interesante, está cool, pero no sé, me cansó un poquito jugablemente, porque claro, jugablemente no haces nada, simplemente escuchas y escuchas y escuchas y no sé, hoy me siento cansado, en verdad. Bostecé como... Bostecé más que los finales que encontré. Entonces, bueno. Sí. De momento la despego porque no era mimir. Tengo sueñito y mañana tengo que hacer un vuelo de cosas también. Entonces, a ver, con suerte nos vemos mañana. Y ya mañana empiezo. Es que me gustaría muchísimo. Bueno, ahorita no puedo. Me gustaría muchísimo jugar Stardew. Stardew Valley con la calma. Ir con la calma del universo. Porque el Stardew me parece un gran juego. Y no lo he jugado, o sea, lo jugué un par de horas, lo jugué con Amazon en su momento y me gustó un montón. Entonces me gustaría empezar una serie directamente del Stardew. Estaría interesante. Si no, me tiraría al Subnautica ahorita, que sé que es ¿sabes? Es de farmear, es de conseguir cositas y es muy estilo supervivencia y eso. Creo que me llamaría ahorita un juego así. Quiero, mientras, no sé, como que jugaré algo con historia, en plan, alternaré o algo así. También quisiera hacer streams más largos y eso, pero bueno, poco a poco mientras me estoy adaptando a volver a streamear. Tampoco quiero hostigarme ni obligarme a nada. Pero bueno, piraré. Voy a hacer una lista de juegos que quiera jugar y voy a ir decidiendo, porque sí que tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos que he comprado y nunca he jugado, entonces quiero hacer como hoy tocará hoy jugaré y así. Y poquito más. La despego que tengo bastante sueño. Voy a acomodarme y a mimir. A mimir, a mimir. Así que, la buena pues. Cuídense y tengan buena noche. Bonita noche. Bonita. Lo que sea. Bye. Gracias por pasarse. Gracias Luis por estar por acá. Bye.